Hola, recibamos con un fuerte aplauso a John Landis. Well, it's a wonderful movie. It's still funny. It has a lot of rhythm, and it's a film that represents a kind of comedy, a kind of humor that was developing in your country at that moment. It was Second City with National Lampoon, Saturday Night Live. They were. I actually don't think that's true. Okay, wonderful. Because I remember when the movie came out, people said to me, boy, there were so many cars crashing. And car crashing is a comedic tradition if you go back to Max Sennett and the Keystone Cops. That's what they did. Whoops. Henry Ford made a car, and a filmmaker said, crash that. It's always been, I don't find the humor new, per se. Humor is humor. And, on Saturday Night Live, John and Danny performed as the Blues Brothers. But, they sang and danced. There was no plot. There was no... that was what they did. The movie is sort of an invention of Danny Aykroyd's and mine, and it's insane. The joke, part of the joke was size. Everything is exaggerated. Everything is huge. Okay. Bueno, yo le he preguntado por el estilo del humor de la película, porque es una película que conecta con diferentes movimientos digamos, de comedia que están surgiendo en Estados Unidos en aquel momento, Second City con National Lampoon, con Saturday Night Live, y él me comenta que él no está de acuerdo, cree que el humor es internacional, que cree que, de hecho, que cuando se estrenó la película, mucha gente le comentó que había demasiados coches chocándose, y que eso era un elemento de la comedia que siempre había estado ahí, que ya de la época de Max Sennett, pues había... Con los Keystone Cops había pues, choques de coche, así que cuando Ford creó el primer coche había ya ahí un cineasta diciendo chócalo. Y que try to find a movie called Cops, C-O-P-S, by Buster Keaton, and you'll see that we're just doing that. Okay. Dice que intenten buscar una película de Buster Keaton que se titula Cops y que ahí van a encontrar esto también. Y que en este caso los dos personajes que interpretan Dan Aykroyd y John Belushi, pues ya ellos habían aparecido en Saturday Night Live, pero que lo que hacían en Saturday Night Live era simplemente actuar, era una actuación en vivo, y que lo que vemos en la película fue realmente una invención de John Landis y Dan Aykroyd, y que realmente lo que buscaban era un elemento un poco de dimensión, que todo estuviera desbordado, todo fuera exagerado, y de ahí surge un poco esa idea del humor. We have said that Dan Aykroyd, John Belushi performed the songs in Saturday Night Live. Once. Or twice. Twice. And they were actors, but in the movie, they are actors, and you direct them as actors, but we have the band, which were musicians. I have to say, John and Danny, yes, were actors, but I think they're great performers. And Danny's really playing the harmonica, that's him. And they got very good. The band behind them are all rather legendary players, Steve Cropper, Duck Dunn, and Steve Cropper is the guy with the long hair, the lead guitar. He was part of the Stax Records band. So he was the guitar player for Otis Redding
and gosh, Wilson Pickett and Sam and Dave and everybody. And they were all those guys are legendary performers. The drummer, Willie Hall, he was part of the Stax band. That's the drummer from Shaft, the Isaac Hayes song. But these guys, Steve Cropper, he wrote Dock of the Bay, Soul Man. There's Booker T and the MGs, Green Onions and stuff. Booker T is this brilliant keyboard player, African American, and the MGs are Steve Cropper and Duck Dunn. These guys are all legends and brilliant performers, and the band was chosen by John and Dan for the movie. This was no one's great idea. This was about. Okay, very quickly, I'll tell the story of how the movie got made. Okay. If you don't mind, we'll translate this part. I'll stop from time. So. Okay. Bueno, le pregunté pues eso, que Dan Aykroyd y John Belushi son actores que interpretan un papel, pero que ellos actuaban. O sea, ellos actuaban musicalmente en estos números, pero que también había una banda que no eran actores, eran músicos profesionales. Él dice que tanto John Belushi como Dan Aykroyd eran excelentes músicos, que lo que vemos son ellos interpretando realmente, que Dan Aykroyd toca la armónica realmente en pantalla, lo que vemos son ellos, y que realmente toda la banda estaba compuesta por músicos que eran auténticas leyendas ya en aquel momento. Duck Dunn, tenemos a Scott Cooper, que es el guitarrista, que es el del pelo largo, y que era gente que ya estaba muy metida, habían tocado, Cooper había tocado con Otis Redding, y que también era uno de los compositores de Dock of the Bay, que eran músicos que ya estaban, que eran auténticas leyendas y fueron escogidos específicamente para la película. Y eso sí, lo que dice que ahora va rápidamente a comentar un poco cómo hicieron la película. I'm going to speak in short paragraphs now. It's very strange when you're translated because you never know exactly what the fuck they're saying. Ha dicho que ahora va a hablar en párrafos cortos porque a veces es raro cuando le están traduciendo, pues no sabes qué coño están diciendo. Did he do a good job? Okay, good. Okay, so 1979, when this movie was made, the biggest musical acts in the world were ABBA and the Bee Gees. It was all disco. Ahora dice que en 1979, cuando se hizo esta película, realmente los grandes éxitos musicales eran ABBA y los Bee Gees, era la época de disco. And Dan Aykroyd in particular is a real student and admirer, and more than a fan, he's passionate about rhythm and blues, this African-American music that was essentially Motown wasn't selling. It was kind of passé. It was all, even the black acts were doing, like Nile Rodgers and Chic, they were doing Freak Out. It was all disco. So Dan Aykroyd, especially, and then John Belushi, wanted to focus attention on these great American artists and this great American music. Comenta que precisamente Dan Aykroyd es un gran estudioso y un gran admirador de la música afroamericana, de rhythm and blues, y que él lo que quería precisamente era pues, recuperar toda esa música que ya estaba olvidada, ya estaba pasada de moda,
incluso los propios músicos que pertenecían a ese movimiento. Motown pues ya no vendía tantos discos y todos estaban optando ya más por irse incluso a la música disco. Pero que en este caso, pues Aykroyd lo que quería era recuperar ese sonido, ese tipo de música con la película. Of all of these great performers in the movie, only Ray Charles was doing well because he was singing country western at the time, beautifully and very successfully. But the others' careers all saw a big dip. And so Danny decided, we're going to do this. It said Death to Disco on the camera. So they created, John and Dan, these characters of Jake and Elwood. And, okay. Bueno, todos los grandes músicos que salen en la película, precisamente en el momento en el que la rodaron, estaban pasando un momento bajo. Solo Ray Charles seguía vendiendo, pero porque hacía también un apartado de country, y eso pues le mantenía un poco de moda, pero el resto realmente pues estaban ya cayendo en el olvido. Y tanto Dan Aykroyd como John Belushi, al crear estos personajes, pues buscaban recuperar a todos estos grandes cantantes y este tipo de música. So I was hired in 1978 to supervise a rewrite of a screenplay called National Lampoon's Animal House, because it was probably the funniest thing I've ever read, but it was profoundly offensive. En aquella época él habían encargado pues revisar y supervisar un guión que sería Desmadre a la Americana, que era probablemente el guión más divertido que jamás había leído, pero que también era tremendamente ofensivo. The studio hated it. And so I met the writers, Harold Ramis, Doug Kenny, and Chris Miller, and we went over the script. All three, Harold Ramis, Doug Kenny, and Chris Miller, came from a kind of, well, Harold Ramis was part of Second City. So he knew Dan Aykroyd and John Belushi from Second City. Chris Miller came from the National Lampoon magazine. Doug Kenny was one of the founders of the National Lampoon magazine. So all these guys knew each other for years, long before Saturday Night Live. There was a radio show, very funny radio show, called the National Lampoon Radio Hour, which was produced by John Belushi and starred as the performers Harold Ramis, Bill Murray, Gilda Radner. Oh gosh. If you don't mind, I'm going to give you some time to think, and I'm going to translate. It's much better if you don't understand me. Bueno, comenta que en aquel momento los guionistas de Desmadre a la Americana eran Harold Ramis, Chris Miller y Don Kenny, que Harold Ramis venía de Second City, donde ahí había conocido a Dan Aykroyd y a John Belushi. Don Kenny y Chris Miller venían de National Lampoon, que era una revista de humor, y además estaba el programa de radio de National Lampoon que lo producía John Belushi, y que en él participaban Bill Murray, Gilda Radner, Harold Ramis. Y Harold Ramis. Sí. So Danny met John through Second City. John was sent to from Chicago to Toronto, Second City, to coach up there. The guys who wrote Animal House, when they wrote the script, wrote the part of Bluto for John Belushi, wrote the part of D-Day
for Dan Aykroyd, wrote the part of Otter for Chevy Chase, all people they knew. And when I got the script, my big contribution to the script was I said, they cannot all be assholes. There has to be somebody you like. So let's just make good guys and bad guys. A good fraternity and a bad fraternity. And that's what we did. That's what they did, and made the script, the movie I made, that I felt could work. The character of Bluto, as written, was really a satyr, like a brutish rapist, a terrible, terrible character. And I had to figure out, how do I make this work? And I realized it's all about the actor. Okay. Cuando escribieron el guión, pues estaban pensando que los personajes principales estuvieran interpretados por John Belushi, por Dan Aykroyd y por Chevy Chase. Y que su gran aportación fue decir, aquí no pueden ser todos unos gilipollas. Tenemos que buscar también que haya personajes positivos con los que el público pueda conectar. Así que vamos a crear pues una fraternidad, una fraternidad mala y una fraternidad buena. Que así pues haya un poco de variedad. Y que el personaje de Bluto, que es el personaje que interpreta John Belushi, en el guión era bastante triste, porque un personaje muy agresivo, un violador, y que resultaba muy difícil de llevar al terreno a la comedia. Que él lo que dijo fue que aquí todo va a depender del actor que lo vaya a interpretar. So, I wanted John Belushi because I knew he was an extraordinary actor and performer. And the key to Bluto, if you ever see the film, is he's totally destructive, and he's like pure libido. But he's very sweet. And I realized Harpo Marx, what the hell is he going to do with those women when he catches them, Cookie Monster just destroys everything. But Harpo Marx and the Cookie Monster are very sweet, and we like them. So I knew John could do that, and he did. So I flew to New York to meet John Belushi, to try to get him to be in the movie. And he said, I'm going to Toronto tomorrow. I said, okay, I guess I am too, So I went to Toronto, and there I met Dan Aykroyd and John. And at that time, they invented Jake and Elwood so they could perform rhythm and blues. And they sang all over Toronto and in New York City in dives with amazing bands, with Delbert McClinton's band, with, the E Street Band, which later became Bruce Springsteen's band. Amazing bands. They just got up and performed. Bueno, él quería que fuera John Belushi que interpretara este papel, se reunió con él y la respuesta de Belushi fue, es que yo mañana me voy a Toronto. Así que, pues yo me iré a Toronto también. En Toronto fue donde conoció a Dan Aykroyd, que era el primer momento en el que los dos habían creado los personajes de los Blues Brothers y que habían ido, actuando con diferentes bandas, diferentes músicos, incluyendo lo que después sería la banda de Bruce Springsteen. Y que, This is before Bruce Springsteen. Antes de que estuvieran con Bruce Springsteen. Ahí fue donde fueron, durante ese tiempo en Toronto, pues todo era ese tipo de música acompañándoles en todo momento. Do you know who Mitch Ryder was? Mitch Ryder, you know his music. He sang Devil with the Blue Dress on. You know his songs. But Mitch Ryder had a wonderful band, and I saw John and Danny get up and perform with this amazing musicians, and they were so funny and yet so serious. And I said to them afterwards, I said, there's a movie in these guys.
And there's now a very famous and successful composer named Howard Shore. He's written movies, scores for David Cronenberg, and big movies. He's a big... Then he was a local guy in Toronto. And he said, at that night, he said, you know, you should call yourselves the Blues Brothers. So that's how they got their last name. And I realized if I could get Universal Studios to commit to a Blues Brothers movie, John and Danny would do Animal House. Es que, claro, en estas actuaciones, además con músicos de gran relevancia, que de repente John y Danny se levantaban y actuaban con ellos y se lo tomaban tan en serio, estaban tan comprometidos, que llegó y les digo, bueno, pero aquí hay una película, en esto hay una película. En aquel momento también en Toronto coincidieron con Howard Shore, que pasaría a ser un conocidísimo compositor de bandas sonoras, con David Cronenberg y muchísimos grandes títulos, y fue Howard Shore quien dijo, dice, ¿sabes? Os deberíais llamar los Blues Brothers. Fue él quien le dio el apellido a los personajes. Y pues John Landis, que él pensó que si conseguía comprometer a los estudios Universal para hacer una película, los Blues Brothers, podría tener a John Belushi y Dan Aykroyd para hacer Desmadre al Americano. This was the first year of Saturday Night Live, and it was a huge success. So Danny and John had become celebrities. And so I go to Universal, and I tell them about the Blues Brothers, and they said, what do they sing? And I, you know, like Sam and Dave. So they said, basically, get the fuck out of here. But I said, listen, let's just make a development deal. Do you know what a development deal is? It's worthless. So they made the deal, and John then agreed to be in Animal House. Danny felt that because John, this is now the second year of Saturday Night Live, that because John Belushi and Chevy Chase were leaving Saturday Night Live, he felt loyalty to Lorne Michaels, and he felt he should stay. Okay, nos comenta que él pues acude para presentarles ese proyecto a los estudios Universal. En aquel momento era la primera temporada de Saturday Night Live. Ya John y Denise se están convirtiendo en grandes estrellas, pero cuando les empieza a contar el proyecto, los estudios dicen, lárgate de aquí, eso no, ¿qué me estás contando? Pero él dice, bueno, vamos por lo menos a llegar a un acuerdo de desarrollo del proyecto, a ver qué les parece. En la segunda, iba a empezar la segunda temporada de Saturday Night Live. Ya en ese momento, tanto Chevy Chase como John Belushi iban a abandonar el programa, y Dan Aykroyd pues, pensó que tenía que ser fiel a Michael Lorne, que era quien llevaba el programa. So I made Animal House. Meanwhile, John and Danny are still performing whenever they can in front of different bands. Remember Sting, you know Sting? His band played for them one night. They performed. And a man heard them named Michael Kleffner. In the movie, you know when they're at the end, when they're in the big ballroom, the Palace Hotel, and just before they go on stage, this big guy says, you guys are great. And he gives them $5,000 or $10,000, whatever he gives them. And he's an A&R guy. Well, that's Michael Kleffner, the real guy. This movie is filled with people who are not actors. Dicen que, bueno, mientras seguían preparando Desmadre a la Americana, pues tanto John y Danny pues seguían actuando por ahí. Por ejemplo, actuaron con la banda de Sting, y en una de estas actuaciones aparece un hombre, Michael Kleffner,
que sale en la película. Cuando es el concierto final, es el que aparece y le dice, ustedes son fantásticos, y les da un montón de dinero. Pues realmente esa persona que acudió, se presentó a ellos en una de estas actuaciones. Y creo que la película está llena de gente que realmente no son actores profesionales. And he said, we should make a record. So now, all of a sudden, we're going to make a record. It has to be a real band. And that's when we put together the band that's in the movie, these amazing, amazing musicians. Little did they know that's what they'd be doing for the next 20 years. But so we put together this band, and we made Briefcase Full of Blues. And partly as a novelty because they were comedians on Saturday. But for whatever reason, the album went double platinum and became, this is bizarre, the most successful rhythm and blues album of all time. Crazy. So, Animal House had come out, was a big hit. The record went double platinum. And John and Danny were in their last year of Saturday Night Live, the biggest TV show in America. So Universal literally went, wait a minute. We have a development deal on that. And I was called into the head office, Ned Tannen, and he said, can you have this picture in theaters by August? No script, nothing. I said, yes. And that's happened to me twice. Once in Blues Brothers and once on Coming to America, which is called Principes, right. That's the same thing, but that was Paramount, where they go, can you have this movie in August? Yes. And the reason you say yes is it's difficult, but it's because no arguing, no fighting over budgets, nothing. You have a green light. You must be in production if you're going to make those dates. Coming to America, whatever it's called, that was 9 months from the day they said make it to the day it opened. Blues Brothers was 8 months. No script. Dice que bueno, este hombre les da ese dinero, le dice, tenemos que grabar un disco. Ese disco es A Briefcase Full of Blues, que se convirtió en álbum doble platino, se convirtió en el disco de blues más vendido de toda la historia. Al mismo tiempo, pues se estrena Desmadre a la Americana, que es también un tremendo éxito. John Belushi y Dan Aykroyd están en Saturday Night Live, que es el programa de televisión más visto de Estados Unidos, y de repente Universal dice, espera un momento, nosotros tenemos un acuerdo de desarrollo con esto, ¿no? Y le dicen, bueno, podemos tener la película en los cines en agosto. Así que eso le ha pasado 2 veces, con Blues Brothers y con El Príncipe de Zamunda. De llegar y decirle en fechas límites. El Príncipe de Zamunda fueron 10 meses para poder estrenar, el tiempo que tenía para estrenar la película. Con Blues Brothers fueron 8 meses para hacer la película, sin tener guión, sin tener nada. Pero también dice que, bueno, que la ventaja de esto es que aquí ya por tiempo pues no hay discusiones, porque todo te dan luz verde y todo es correr para llegar a la fecha de estreno y nadie se pone a discutir nada. And the only other thing I want to stress is disco was king. Saturday Night Fever, what else? I mean, all those big disco movies. It was all disco. So much so that when we went to make the Blues Brothers, Universal Studios record company, which is Decca Records and MCA, didn't want the soundtrack. They said, who would buy this? So I made a deal with Atlantic Records. And even Atlantic Records, Ahmet Ertegun, who was a great man, would not put John Lee Hooker on the album. And his words were too old and too black. But I'm happy to say that album also went double or triple platinum, was hugely successful. And what the movie did, and I mean, the movie's nuts. I mean, I think the movie's just insane. But it did focus attention
on these brilliant fucking performers. I mean, Aretha Franklin is like a national treasure. And that was all Danny Aykroyd and John Belushi. In the movie, you know, when Elwood says, we're on a mission from God, that's me making fun of Dan Aykroyd because he was evangelical about this. He was so passionate about it. And it's very unique. Have you ever seen another movie where someone who's a big star, I mean, John and Danny, that was their moment. That was their biggest stardom. And they use it to shine a light on other performers. It's amazing. And on that level, the movie was successful. Comenta que, claro, cuando, a pesar de todo este éxito que venía detrás, pues la compañía discográfica de Universal, que tenía Decca y MCA, no querían la banda sonora, porque en aquel momento lo que funcionaba era la música disco, con películas como Fiebre del Sábado Noche, y que esto no le veían que nadie lo fuera a comprar. Él se acercó a Atlantic Records para poder sacar la banda sonora. Incluso en Atlantic Records no querían a Johnny Lee Hooker porque decía que era demasiado viejo y demasiado negro. Pero aún así el disco pues, fue también un grandísimo éxito, triple platino, espectacular. Una cosa que quiere enfatizar también es el hecho de que en la película estén estos maravillosos artistas y sobre todo llamar la atención que dos actores como John Belushi y Dan Aykroyd, que este era su momento, esto fue su lanzamiento al estrellato, en vez de aprovechar ese momento de estar en el foco, ese foco lo desplazaron para dar visibilidad a todos estos artistas como Aretha Franklin, que es un tesoro nacional para ellos, pero que fueron ellos los que quisieron compartir y que eso no se ve muy a menudo. Que la película es una locura, pero que tiene también estas grandes actuaciones musicales. So the happy ending is that the movie made a lot of money, and now when you tell people that, because the biggest question I get was, how did you get Ray Charles and James Brown? And you called them. They were not working. And for that level, the movie totally worked, brought it all back. And if you read the autobiographies of Aretha Franklin or James Brown or even B.B. King, they all talk about the Blues Brothers and how it brought their careers back. So, are there questions from anybody here? Yes. Stand up and talk. No. Oh, you need a mic. I need to translate first, sorry. Bueno, comenta que tenemos en este momento la película fue un grandísimo éxito, esa es, digamos, el final feliz de la historia, y que mucha gente a día de hoy le pregunta que cómo consiguió pues tener en la película a grandes cantantes como Aretha Franklin o James Brown, y él dice que simplemente les llamaron por teléfono, que les pidieron estar, en aquel momento no estaban trabajando y que gracias a esta película ahora volvieron todos a la fama, y que incluso en las autobiografías, las biografías de estos cantantes hablan de lo importante que fue para ellos Blues Brothers. Y ahora sí vamos a pasar al público. Tenemos a Norberto. Stand up. There. Give him a mic. Gracias. De nada. Es un honor poder escuchar con sus propias palabras la historia. Siempre me he preguntado cuando he visto la película, es una curiosidad, pero nadie mejor que usted para contestarla. ¿Cuáles fueron las primeras escenas que se filmaron? Y si recuerda cuáles fueron las últimas. It's 40 years ago. Hace 40 años. Do you know? I think we did some car
stunts first. It was a very hectic schedule because the performers who came in, we recorded all that music. James Brown is live, and John Lee Hooker is live, but this was, still analog, and Aretha, most of it's playback, where it's pre-recorded, but we would record it the night before with the band and the leads. And I'm really sorry. I think that one of the last things we shot was the church, the inside of the church, because the outside was in Chicago and the inside was a set in Hollywood. Dice que fue hace 40 años, pero que cree recordar que a lo mejor de lo primero que se hizo fueron algunas de las escenas con los coches, de las secuencias de acción con los coches. Y que también pues muchas de las secuencias musicales, hay algunas como las de Johnny Lee Hooker que eran se grabaron en directo, otras como la de Aretha era con playback, pero que lo que era la grabación se había grabado la noche antes con la banda. Y que cree recordar que lo último que se rodó fue la parte de la iglesia. La parte del interior, porque los exteriores sí están en Chicago, pero el interior es un plató. Shooting the stunts was very much like a military operation because we have 36 cars going 110 miles an hour in downtown Chicago. So that meant that you had to block the entrance to the street, every alley, every street, every entrance to the street for about a mile and a half. Because for 36 cars, to get up to 110 miles an hour takes about a quarter of a mile. And so we had hundreds of police and a lot of production assistants, lining the streets. And it was, it was complicated to shoot that stuff. And everything in the movie's real. That's before CG, everything, every shot is real. That car, the Pinto, the Nazis' car that falls, we took a helicopter, Sikorsky helicopter, big, put it 1,400 feet above Chicago and dropped it. You have to understand that to get permission, we had to prove to the city of Chicago, Cook County, the state of Illinois, and the Federal Aviation Authority that the car would land where we said it would. So we had to drop, I think, 2 or 3 cars in a cornfield. And we got it so it would land within a foot of where we said. And we did. We dropped. In fact, my favorite shot in the movie is that shot where you watch the car and it's falling and it's falling and it's falling. And then the Sears Tower comes into the shot, which is one of the tallest buildings in the world at that time. But it's an insane movie. Bueno, comenta que el rodaje de esas secuencias de acción con los coches era casi como una operación militar, porque además estaban rodando dentro de la propia ciudad y para poder tener toda esa línea de coches a toda velocidad atravesando la calle, pues tenían que cerrar, digamos, las calles que se cruzaban con ellas. Y ahí había un montón de policías parando para que no entrara tráfico y poder pasar todos esos coches a esa velocidad. Además tenía que ser una distancia grandísima, una 1,5 millas, porque eran muchísimos los coches que iban en fila. Y que uno de sus momentos favoritos de la película es cuando cae el pincho, el coche de los nazis desde la altura. Ese que se lo cogieron con un helicóptero, subieron a gran altura y lo lanzaron desde ahí, pero que para poder hacer eso tuvieron que pedir un montón de permisos a diferentes instituciones y tenían que demostrar que el coche iba a caer justo donde ellos decían que iba a caer. Que hicieron pruebas en un campo de maíz y que al final pues
la verdad es que el coche cayó justo donde ellos tenían previsto, con una pequeña separación de lo que habían estimado. Y bueno, que su plano favorito es precisamente cuando se ve el coche cayendo y de repente entra en plano la Torre Sears, que es uno de los edificios más altos del mundo. O sea, que la película es una locura. Bueno, creo que hablo por toda la sala de sentirnos orgullosos de estar en este pase de hoy. Afortunado de poder estar escuchando sobre el anecdotario de esta película, pero a mí hay una película que me encanta de tu filmografía, que es Oscar, y quería preguntarte sobre el anecdotario precisamente de esa película y del rodaje con su protagonista y su posterior participación en la serie Dream On. So that, well, he's very proud of being here in this screen of Blues Brothers with you on the room, and but he would like to ask you about other of your films. That one of his favorites, that's Oscar, and he would like to Oscar. He would like you to talk about your work with Sylvester Stallone and his participation later in Dream On, the TV show Dream On. Okay. Oscar is based on a French play. Louis de Funès had made a French movie based on the same sort of thing. When I read it, it's a traditional farce. So I thought, gee, let's put it in 1920s so it can be a gangster movie. It can be like a Damon Runyon. Do you know Damon Runyon? He was a wonderful writer who wrote very funny stories about gangsters. These them does, Broadway guys. And do you know the show Guys and Dolls? Those are based on Damon Runyon stories. So I wanted to do that kind of movie, and it was supposed to be Al Pacino. Bueno, dice que el punto de partida era una obra francesa, que era una farsa, y que él pensó que sería divertido trasladar esa historia a los años 20 para que pudiera ser una historia de gángsters y seguir pues, esa línea, además del escritor, del autor de Ellos y Ellas, y con esa línea también que era una línea de personajes del género de gángster un estereotipo muy marcado, y que en un principio el protagonista iba a ser Al Pacino. But Al Pacino, just before filming, fucked us because he called and said, "You're paying me $2 million for 4 weeks' work. Warren Beatty will pay me $5 million for 3 weeks' work in Dick Tracy, where he would also play a gangster." So he said, "I'm very sorry, John, but, you know." So I said, well, good luck and fuck you. So, although he's very good at Dick Tracy. So I didn't know what to do. I had a cast. We're building sets. A wonderful cast. I mean, Marissa Tomei's first big movie. Eddie Bracken, Ornella Muti, Tim Curry, gosh, Vincent Spano, Harry Shearer. Too many. I mean, they're wonderful. Yvonne DiCarlo, Don Amici. I mean, it's a great cast. And I didn't know what to do, and Jeff Katzenberg called me from Disney and said, "What about Sylvester Stallone?" And I said, "What about Sylvester Stallone?" And he said, "Don't you think he'd be great?" And I thought, no. So he said, "Do you know him?" Many years ago, I did stunts on a movie called Death Race 2000, Paul Bartel's movie. And in that movie, I have a line of dialogue, and then Sylvester Stallone kills me. And I thought, I don't know if he'd remember that. That's a lot. So anyway, I met Stallone, and he's very smart. I mean, he's actually very funny in real life. And he really wanted to do it.
And he was, you know, huge star at that time. And it was like, oh, okay. And he tried very hard. He worked very hard. I'm not sure he was the right guy. It was difficult because he was playing with Peter Riegert and Kirk Douglas and all these amazing actors. And Sly, you know, but he worked very hard, and he was on time, and he was very nice, and he looked great, and I can't complain about him. But we had our first preview, and someone wrote down, "Why didn't he take off his shirt and kill anybody?" Vale, dice bueno, que al final Pacino no la protagonizó porque bueno, le jodió. Le llamó por teléfono y le dijo, mira, tú me pagas 3 millones por 4 semanas y Warren Beatty me pagas 4 por 3 semanas. Entonces prefiero optar por la otra línea, que era hacer trabajar en Dick Tracy, donde también hacía de un gas. Entonces él dijo, bueno, pues muy bien, te deseo suerte y que te den. Y empezaron a mirar, claro, tenía un reparto, ya se estaban haciendo los decorados, tenía un reparto espectacular. Marisa Tomei, Ornella Muti, Tim Curry, teníamos Yvonne de Carlos, un reparto amplísimo, y no sabía quién podía ser el protagonista. Y Jeff Katzenberg le llamó y le dijo, ¿y qué tal Sylvester Stallone? Y dice, ¿qué pasa con Sylvester Stallone? Dice, ¿no crees que estaría bien en la película? Y bueno, dice que él había trabajado previamente en La carrera de la muerte, que tenía una frase de diálogo y después Sylvester Stallone le mataba. Y dice, bueno, no creo que se acuerde de mí después de eso. Y bueno, pero tuvieron una reunión, vio que Stallone aceptaba el papel, que se comprometió con la película, que trabajó duro, siempre era puntual, una persona muy inteligente, y que su trabajo en la película se esforzó bastante, pero que quizás no está seguro si fue el actor adecuado para el papel, pero que desde luego no tiene ninguna queja, porque desde luego se hizo todo lo posible por dar lo mejor de sí para la película. Anyway, the people who were Sylvester Stallone fans, he had just made the second Rambo movie. So when they saw Oscar, they went, "What the fuck is this?" You know, they didn't like it. They were like, "Why no guns? What's happening?" You know. So the people who would like Oscar, honestly, had no interest in going to see Sylvester Stallone. So the movie didn't really do well, except in Italy, where it was huge. We had Ornella Muti in it, you know, and I like it. It's very old-fashioned. It's done like I wanted to make a movie like it was shot in 1929. And I did. That was Oscar. And the reason he's in Dream On was we were shooting Oscar, and there was like a 2-week holiday. So I went and directed a Dream On, because that was my show. And I called Stallone and said, "Come down here." He said, "Why?" I said, "Never mind, just come down here." So he came down. He said, "What?" I said, "Sit in that chair and say this." So he was very nice, and he did it. And that's why he's in it. That's the same episode with David Bowie. Bueno, comenta que antes previamente había dicho también que en los pases de previos había alguien que había escrito en una tarjeta que por qué no se arrancaba la camiseta y mataba a alguien, ¿no? Y que mucha gente que fue a ver la película en aquel momento, Stallone acababa de rodar la segunda parte de Rambo, y mucha gente fue a ver la película y dijo, ¿esto qué coño es? Y que a la gente que le podía gustar Oscar realmente no le interesaba Sylvester Stallone. Y la película fue un fracaso, excepto en Italia, donde fue un grandísimo éxito, pero también es verdad que estaba Ornella Muti. Y con respecto a Sigue Soñando, dice que estaban rodando, tenían ahí un impasse, era un fin de semana de puente, y que llamó a Stallone y le dijo, ven. Dice, ¿para qué? Dice, tú ven. Y fue, le dijo, ahora, venga, di esto, y
Y él pues, bueno, aceptó decir la frase que le tocaba, participó en la serie y está. Esa es la historia de su participación en Sigue Soñando. Has anyone seen Oscar? Yes. A quien haya visto Oscar Glón de I'll tell you a very funny story about Oscar, okay? In the beginning of the film, the character Oscar's father, who's an old Italian, makes him promise to go straight. So it's a deathbed scene. And I needed an actor to play Sylvester Stallone's father. No, para los que hayan visto la película y les guste, pues una anécdota, está la escena de la muerte del padre y que necesitaba a un actor que pudiera interpretar en ese momento al padre de Sylvester Stallone. So I asked Victor Mature, but he wanted $1 million, so it was no thank you. Se lo preguntó a Victor Mature, pero pidió $1 millón y dijo, no, gracias. So Kirk Douglas calls me and says, you know the part of the father at the beginning of the script? And I said, yes. I'd love to play that. Well, Jesus, Kirk Douglas, you know, Spartacus, Paths of Glory. I mean, Kirk Douglas. I went, okay, that's a what? Thank you. We don't have... I mean, I can only pay you this much. He said, fine. I said, great. So he came in, we talked. I said, can you do an Italian accent? And he did, pretty good. So I was like, great, just grow some stubble, and I'll see you in 2 weeks, you know. Thank you. I was very excited. Bueno, dice que, claro, en ese momento, pues, Kirk Douglas le llama y dice, mira, ¿sabes? En el guión, esa parte del principio del padre, me encantaría hacer. Entonces dice, ¿cómo? Kirk Douglas es Espartaco. ¿Cómo no? Dice, pero mira, solo te puedo pagar esto. Dice, perfecto, perfecto. Y que llegaron, dice, pero mira, ¿lo puedes hacer con acento italiano? Dice, un acento italiano fantástico. Así que bueno, lo rodamos y fue fantástico. So I was very happy. So I go to Stallone and I say, Sylvester, come here, I have great news. What? Or rather, what? And I said, guess who I got to play your father? Who? Kirk Douglas. He went, oh, shit. Bueno, dice que cuando ya tenía cerrado con Kirk Douglas, pues fue a Sylvester Stallone y dice, ven, ya tenemos al actor para hacerle tu padre. ¿Quién? Kirk Douglas. Mierda. I said, what's wrong with Kirk Douglas? And he said, he read the script and he just wants to hit me. Because in the scene, he's dying and he makes his son promise to go straight. And then he says, come closer. And he comes closer and then he goes, wham, and slaps him. He says, that's so you don't forget. Dice, bueno, pero ¿cuál es el problema con Kirk? Dice, es que leyó el guión y él lo único que quiere es pegarme. Porque la escena es una escena en la que el padre se está muriendo, quiere que le haga una promesa en el lecho de muerte. Y le dice, acércate. Un poquito más. Y entonces hacía, ¡blam! Y le pega una bofetada y dice, ¿y esto para que te acuerdes? He dies. So I said to Stallone, I said, what are you talking about? He doesn't want to hit you. Oh, yes, he does. I said, why would Kirk Douglas want to hit you? And Stallone, had made a movie called First Blood, which is the first Rambo movie. And I didn't know this, he's telling me. It starred Sylvester Stallone and Kirk Douglas. And Kirk Douglas played this army colonel who's out to capture Stallone, to get Rambo, who's in the woods. And if you saw the movie, it was played by Richard Crenna, not Kirk Douglas. So what happened was they started shooting in Canada. They were shooting in the woods in Canada, and Ted Kotcheff was the director. And
tell that part. Claro, le pregunté, pero ¿por qué? ¿Cómo que él te quiere pegar? Dice que sí, que lo que quiere es pegarme. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque cuando rodé Acorralado, en principio, le iba a protagonizar yo con Kirk Douglas. Kirk Douglas iba a ser del Teniente Truman. Y que era el que me seguía en los bosques. Y empezamos a rodar la película, el personaje que al final lo hizo Richard Crenna. Estábamos en Toronto, empezamos a rodar la película. So, after 2 weeks of shooting, Kirk Douglas went to the director, Ted Kotcheff, and he said, listen, it doesn't make sense that at the end of the movie, Rambo lives. I have to kill him. My character must kill Rambo, or the movie doesn't make sense. And the director went, Kirk, your character can't kill Rambo. He's the star, he's the lead. So Douglas said, well, if my character can't kill Rambo, then I'm off the picture. They'd already shot 2 weeks. Dice que estaban rodando, ya llevaban rodadas 2 semanas de la película y Kirk Douglas fue a Ted Kotcheff, el director, y le dijo, mira, no tiene mucho sentido que al final el personaje de Rambo sobreviva. Yo creo que lo que hay que hacer es que mi personaje lo mate. Y le dicen, no, pero Kirk, es que no lo puedes matar, es la estrella, es el protagonista. Dice, no, pero si mi personaje no lo mata, me voy de la película. So Ted Kotcheff said, Kirk, I can't change it. You agreed to the script. You're not going to kill Rambo. And Kirk says, then I'm walking. So Ted said, well, bye. Entonces Ted Kotcheff le dijo, mira, no puedo cambiar tu parte del guión, o sea, no puedes matar a Rambo. Entonces, bueno, pues entonces me voy. Bueno, pues adiós. So Kirk quit, and they brought Richard Crenna, and they made the movie. So Stallone tells me this story, and he says, so he wants to hit me. And I said, Sylvester, that's ridiculous. He said, I'm telling you. I said, when was that? I don't know, 10, 12 years ago. I said, he's professional. He's one of the great Hollywood stars and producers. I don't think he's going to hit you. He's going to hit me. Well, then deal with it, so. 2 weeks, tell that part. Y bueno, efectivamente, pues Kirk Douglas se fue, llegó Richard Crenna y Sylvester Stallone dice que me quiere pegar de verdad. Sí, pero vamos a ver, ¿cuándo pasó esto? Hace 12 años. Él es uno de los grandes de Hollywood, uno de los grandes actores, uno de los grandes productores. Él es un profesional. ¿Cómo que te va a pegar? So 2 weeks later, we're shooting. And the scene is there's Don Amici is the priest, and Yvonne DiCarlo, and gosh, Chaz Palminteri. I mean, really, they're all there. And Stallone is sitting by the bed, and Kirk's in the bed dying. And we're doing the scene and rehearsing, and Stallone looks at me, and he goes, and I said, stop it. So now we do the scene, action. They play the scene, wonderful. And then Kirk goes, come a little closer. And Stallone comes closer. And Kirk hit him so hard, just open-handed, went bam! And almost knocked him out of his chair. It's in the movie. You see Stallone, goes like, oh, fuck! Like this. And then he goes like this. And then Kirk says, "Hatsa so you don't forget." And then he dies. And then I say, cut. And Stallone looks at me and goes, and I said, so I immediately said, okay, let's do another. Stallone went, fuck.
you. Anyway, that's a story about Oscar, but it's true. Kirk hit him. You can see it if you see the movie again. That's not a sound effect. Kirk hit just bam. And he was in his 80s. Kirk Douglas está en la cama, están ensayando y Stallone está diciendo, me va a pegar. Y nada, todo el ensayo va perfecto. Van a rodar ya la escena. Dice que en ese momento Kirk Douglas le hace lo de acércate. Y en ese momento, desde abajo le pega una bofetada tan grande que casi tumba a Stallone, que está sentado en una silla, casi lo tumba. Que lo que se ve, que es la escena que se ve en la película, dice que eso es real, que no hay un efecto, no es un efecto de sonido, es el sonido de la bofetada contra la cara de Stallone, y que efectivamente pues por poco tumba, y que la expresión de Stallone es real, y que después de eso Stallone miró para John Landis y le dijo, ¿ves? Y él dice, bueno, vamos a rodar otra. ¡Que te joda! Y espero que eso es una anécdota real de Oscar, y en este caso, pues bueno, quien quiera ver la película, pues lo tiene ahí para recordarlo. Y it's my boss. Yeah, it's the boss. Rápida, porque además vamos fatal de tiempo. Tiene que ir a cenar y vamos muy mal de tiempo. Pero no podemos acabar sin preguntar por un hombre lobo americano en Londres, por lo menos que algo, ¿no? A mí me gustaría dos cosas. He just wants me to sign his toys. Yes. Una es qué piensa él, qué piensa yo de que su película siga siendo, por lo menos para muchos fans del género y del hombre lobo, la mejor película que se ha rodado, pese a todos los efectos especiales y todos los avances tecnológicos. Me gustaría que me dijera eso. Y otra que es qué piensa en sí de la película, porque es verdad que se le invita a muchos festivales por esta película. Aquí hemos sido la rareza en todo el tema. Y qué piensa en sí de la película, si la quiere o no sé, si le tiene... No sé, ¿qué piensa de ella? Okay, it's a double question. The first part is, what do you think that today American Werewolf is still remembered as the best werewolf movie for most of the fans, even with the development of effects? And the second part is, which is your personal appreciation of the movie. Of American Werewolf? I wrote an American Werewolf in London in 1969, and I didn't make it until 1981. No, escribí el guión en 1979 y no la rodé hasta 1981. Because people would read it and they'd say, this is too scary to be funny, or this is too funny to be scary. It got me a lot of work as a writer, but no one would buy it. They thought it was too bizarre. And it was only after I had made, Kentucky Fried Movie and Animal House and the Blues Brothers that I could get the money independently and make it. Bueno, dice que intentaba vender el guión y no podía. Algunos decían que era demasiado aterradora para ser graciosa y otros decían que era demasiado graciosa para ser aterradora, que era muy, muy raro, y que no conseguía nadie que se la financiara. Que fue después de hacer películas como Made in USA, como Desmadre a la Americana o Granuja a todo ritmo, cuando por fin consigue inversión para hacerlo de manera independiente. What else? Rick Baker and I made our first movie. I think it was his second movie, but my first movie together, Schlock, which is correctly named. But the monster in it was an ape man, prehistoric ape man, played by me. Here. That's the makeup done by a 20-year-old Rick Baker. He was quite brilliant. And, whoops, there I am. 20-year-old Rick Baker. I was 21. It's a terrible movie, but it's in focus. And we made that movie, and I gave him American Werewolf in London then, in 1971, and said, here, figure this out.
So he had a lot of time to think about it. Bueno, sé que en la película está Rick Baker, que es el maquillador, porque ya ellos habían trabajado lo que es la primera película de John Landis, la segunda de Rick Baker, que es El monstruo de las bananas, y que ahí pues Landis interpreta a un hombre de las cavernas. Nos ha enseñado un poco el maquillaje, que en aquel momento pues todavía Rick Baker tenía 28 años, él tenía 21, y que en ese momento ya le ofreció un hombre lobo americano en Londres. It was negative pickup, which means I had to borrow the money and then sign the checks, which was risky but wonderful because, you know, if I wanted a Chapman Crane, I'd ask the producer, I'd say, can I have a Chapman Crane? And I would say, why, yes, John, you can. So it was the easiest movie I ever made. And shooting in Piccadilly Circus, interestingly enough, that turned out, I screened the Blues Brothers for Scotland Yard and the Metropolitan Police, and they looked at it and they said, you did that in Chicago? I said, yes. They said, okay, then you can do it Piccadilly Circus. So, but it was complicated. We could only stop traffic for 2 minutes, like once an hour on Sunday and Monday morning, you know, like 2 o'clock in the morning. But it worked. But I'm very proud of the movie. It was, it was the only movie I think I ever had total control of. And I think it works because of David Naughton and Griffin Dunn and Jenny Agutter and Rick Baker. So I'm proud of it. And what I like about it is if I screen it for an audience, I can sit in the back of the theater and tell you exactly when they're going to jump or shout or stuff. It gives you a great feeling of power to go, "Wah!" You know, it's wonderful. I did that with John Carpenter once. He showed Halloween, I showed American Werewolf, and we were sitting next to each other going, but it's an unusual movie. Now let me say this though, it's not a comedy. It's a horror film. And it is funny, and it's supposed to be funny, but that was my way of making it more realistic. I mean, everything in a horror film is suspension of disbelief. And I want you, it's very important for me. I hate these fucking movies where it's a bunch of kids you don't give a shit about, and they're usually assholes. And then they're stabbed. They're like, you know, okay, fine, next. I mean, I don't care. But when you care, I mean, the reason Halloween works is because of Jamie Lee Curtis. And the reason King Kong works is because of Fay Wray. And, you know, Werewolf, you have to like the two boys. And so that I'm proud of that. That worked. But, you know, it's funny, I made only one other horror film, which was Innocent Blood, which nobody went to see. So, you know, I like that too, but the audience didn't show up. Bueno, dice que la ventaja es una de las películas más fáciles que ha tenido que poder hacer, porque como él pidió un préstamo para financiar la película, pues él cogía y decía, necesito esto para la película, señor productor, ¿lo puedo tener? Y entonces él mismo se decía, por supuesto que lo puedes tener, John. Y que en este caso pues fue, digamos, una anomalía, porque es una película donde no hubo ningún problema. Además, una película a la que tiene muchísimo aprecio gracias también al trabajo de David Naughton, de Rick Baker, de Jenny Agutter, y que es una película que a él, sobre todo también por lo que se siente muy satisfecho, es porque es capaz, cada vez que la proyecta en algún sitio, es capaz de decir exactamente el momento en el que el público va a dar un salto. Que él se siente, se pone detrás, observa y entonces hace 1, 2, y entonces todo el mundo salta. Que incluso hizo pases, fue a pases con John Carpenter de La noche de Halloween y de Un hombre lobo americano en Londres, y los dos se ponían detrás y empezaban, mira, ahora.
pero que lo importante de la película, por lo que la película funciona, es porque el público se preocupa. Que hay muchísimas películas de adolescentes corriendo con alguien matándolos que no le interesan. Creo que lo importante es que el público se involucre y que si, por ejemplo, La Noche de Halloween funciona, es gracias a Jamie Lee Curtis, que si King Kong funciona es por Fay Wray, que tiene que haber esa conexión. Pero que bueno, que es una película de la que está muy satisfecho, muy orgulloso y me parece una estupenda película. And I'm sorry, we have to... I know. Un fuerte aplauso para el señor John Landis, por favor. Muchas gracias.